Now let's see about the pathophysiology of tracheoesophageal fistula. As we said earlier, during normal embryological development, the gut as well as the respiratory tract, they originate as a single tube. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസോഫാഗസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്രക്കിയയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബൈ fourth and fifth week of gestation, this tube lengthens and separates longitudinally. As a result, two parallel tubes are formed, both of which are joined at the pharynx. And in case if there is defective growth in the endodermal cells, it may result in an atresia. So, ഒന്നുകൂടെ പറയാം പാത്തോഫിസിയോളജി. യൂഷ്വലി എംബ്രിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് ടു ഫിഫ്ത്ത് വീക്ക് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് പതിയെ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇസോഫാഗസും ഒന്ന് ട്രക്കിയുമായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദേ ആർ ജോയിൻഡ് അറ്റ് ദ ഫാരിങ്സ് ആസ് നെയ്സോഫാരിങ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ അട്രീഷ്യ. സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ ടിൽ ദിസ്. If there is incomplete fusion of the lateral wall of the foregut, there is incomplete closure of the laryngeotracheal tube and the fistula is formed, generally at the level of tracheal bifurcation. So, when they develop or separate as two tubes, if there is failure in the complete fusion of the lateral walls of the foregut, there can be a fistula between the laryngeotracheal tube, usually at the level of tracheal bifurcation. So this is about the pathophysiology of tracheoesophageal fistula. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. During normal embryological development, the gut as well as the respiratory tract, they are originated as a single tube. By about 4th to 5th week of gestation, this tube separates longitudinally as trachea and esophagus, but they are joined at the nasopharyngeal region. Atresia results from defective growth of the endodermal cells. However, if there is incomplete fusion of the lateral walls of the foregut, there is incomplete closure of the laryngeotracheal tube, and this may result in a fistula. Usually fistula is at the level of tracheal bifurcation. So hope you are clear with the pathophysiology. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Now coming to the types of tracheoesophageal fistula. So before seeing or before explaining about this figure, let's see about the different types one by one. So first figure, you can see the trachea is normal. There is a incomplete esophagus. So esophagus ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ് അല്ല, അതിന് പകരം രണ്ട് പൗച്ചായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചും ഒരു പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫിസ്റ്റുല. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് പ്യുവർ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ. സോ ഇവിടെ ടെഫ് ഇല്ല, അതിന് പകരം ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് പ്യുവർ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ വിത്തൗട്ട് ടെഫ്. Here there is no fistula between the trachea and the esophagus. The esophagus is not complete. It develops into a proximal and a distal pouch. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പടം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇസോഫാഗസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ് അല്ല, ഒരു ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ. പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും ട്രക്കിയയും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ വിത്ത് എ പ്രോക്സിമൽ ടെഫ്. സോ ഇവിടെ the proximal pouch is connected to the trachea. So there is a proximal tracheoesophageal fistula and a esophageal atresia. So the first condition is
pure esophageal atresia without TEF. The second condition is esophageal atresia with a proximal tracheoesophageal fistula. ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പടം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EA ഉണ്ടോ, ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇസോഫാഗസ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, രണ്ട് പൗച്ചായിട്ടാണ്. ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചും ഉണ്ട്, പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് പൗച്ചാണ് ട്രക്കിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ്? ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചാണ്. So this condition is known as esophageal atresia with a distal tracheoesophageal fistula. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ ഉണ്ട് അല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, രണ്ട് പൗച്ച് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിസ്റ്റുല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോക്സിമൽ പൗച്ചും കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഡിസ്റ്റൽ പൗച്ചും കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ ഫിസ്റ്റുല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇസോഫാഗിയൽ ഫിസ്റ്റുല വിത്ത് distal and the proximal tracheoesophageal fistula. And the last condition, ഇതുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെ EA അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ ഇല്ല. ഇസോഫാഗസ് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രക്കിയ. പ്രോക്സിമലും ഡിസ്റ്റൽ റീജിയണും കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എ എച്ച് ടൈപ്പ് ഫിസ്റ്റുല. എച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നില്ലേ രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ? സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എച്ച് ടൈപ്പ് ഓർ എൻ ടൈപ്പ് ഫിസ്റ്റുല. So these are the different types of tracheoesophageal fistula. ഈ പടം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചിടണം. എക്സാമിന് ടെഫ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം വരച്ച ശേഷം വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വരുന്ന സ്ലൈഡിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പടം വരച്ച പേരുകൾ മാത്രം എഴുതുക. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് pure esophageal atresia without a tracheoesophageal fistula. The second condition is esophageal atresia with a proximal tracheoesophageal fistula. The third is esophageal atresia with a distal tracheoesophageal fistula. നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് esophageal fistula atresia with a proximal and a distal tracheoesophageal fistula. And the last type is known as H type or N type tracheoesophageal fistula. Hope you are clear. പടം വരയ്ക്കുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട. പടം വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെഫിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്സ്. Now let's see the types one by one. So the first type, as we said, was isolated esophageal atresia അല്ലെങ്കിൽ pure esophageal atresia. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. സോ രണ്ടും എഴുതാം. ഐസൊലേറ്റഡ് esophageal atresia അല്ലെങ്കിൽ pure esophageal atresia. So this condition occurs in about 6% of the cases. Here there is atresia alone. There is no fistula. Here the stomach is small and you have a gasless abdomen. എന്തുകൊണ്ട് stomach സ്മോളും ഗ്യാസ്ലെസ്സും ആവുക? Because there is no connection between the proximal and the distal pouch. So ഇവിടെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസോഫാഗസിൽ നിന്ന് മൗത്തിൽ നിന്ന് ഇസോഫാഗസിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്യാസ്ലെസ്. യൂഷ്വലി ദർ ഇസ് എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇസോഫാഗിയൽ എൻഡ്സ്. സോ ഈ രണ്ട് എൻഡ്, അതായത് പ്രോക്സിമൽ എൻഡും ഡിസ്റ്റൽ എൻഡും തമ്മിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. So the first condition is isolated esophageal atresia or pure esophageal atresia, which occurs in about 6% of the cases. Here there is atresia alone. There is no fistula. The stomach is very small and it is gasless. There is long gap between the two esophageal ends or the proximal pouch and the distal pouch. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇസോഫാഗിയൽ അട്രീഷ്യ വിത്ത് എ പ്രോക്സിമൽ ട്രക്കിയോഇസോഫാഗിയൽ ഫിസ്റ്റുല. Esophageal atresia with a proximal tracheoesophageal fistula. So this occurs in about 2% of the cases. There is an esophageal atresia and a tracheoesophageal fistula which is from the proximal pouch of the esophagus. So this occurs in about 2% of the cases. Here also the stomach is small and gasless because there is no connection between the proximal pouch and the distal pouch. There is long gap between the esophageal ends.
സോ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട. ദർ ഇസ്